नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, योगीराज क्रिएशन या चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे. तर आज आपण 4.1 द वेट या लेसनचे वर्कशॉप पाहणार आहोत. तर क्वेश्चन 1 आहे, व्हॉट व्हॉट इज द राईम स्कीम ऑफ स्टांजाज 1 to 3 अँड द लास्ट 2 स्टांजाज, हाऊ डज इट डिफर इन रिमेनिंग स्टांजाज 4 to 7. आन्सर आहे, द राईम स्कीम ऑफ stanza 1 AB AB, stanza 2 AB AB, stanza 3 AB AB. तर दूसरा प्रश्न आहे क्वेश्चन 2, राइट एनी 5 इलनेस ऑफ एनिमल्स इन द पोएम that you find most amusing, laughable answers. या कवितेमधले आलेले प्राण्यांचे 5 आजार लिहा की जे तुम्हाला अद्भुत आणि हसवणारे वाटतात. आन्सर आहे, द मंकीज पिंच हिज टेल. दुसरा आहे, द क्रोकोडाइल टर्न्स कॅनिबल अँड बाइट्स. तीसरा आहे, the giraffe have stiff necks. 4 number, the kangaroo won't jump. 5 number, the hyenas will not laugh. Question number 3, question number 3A, out of all names of birds and animals given in the poem, pick out 4 names that are similar in English as well as in Hindi ऑब्लिक मराठी और युअर मदर टंग. याचा आन्सर आहे, पोएममध्ये विद्यार्थी मित्र हो, हे क्वेश्चन आन्सर शिकत असताना तुम्ही तुमचं बुक सोबत ठेवा इंग्लिशचं, तुम्हाला आणखी त्याची मदत होईल. याचा आन्सर आहे, जिराफ, चिंपांजी, झेब्रा. अशा प्रकारे त्यानंतर नेक्स्ट 3B क्वेश्चन आहे, राईट 4 रिझन्स व्हाय ॲनिमल्स इन युअर झू सफर मोर दॅन दोज हू लिव्ह फ्री इन द वाईल्ड. 4 कारणं लिहा की जे प्राणी संग्रहालयात राहतात हे जास्त आजारी पडतात त्यापेक्षा की ज्यापेक्षा जे प्राणी जंगलात राहतात. याचं उत्तर आहे, animals in the zoo suffer more than those who live in free in the wild because of, first number, lack of free space to move around. Second, easy transmission of disease. Third, food limited in quality and variety. And fourth, trouble from human visitors. क्वेश्चन नंबर 4, थिंक डीपली अँड राईट. खोल विचार करा आणि लिहा. इज द पोएट रिअली डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग सेट्स? एक्सप्लेन युअर रिस्पॉन्स. याचं उत्तर आहे, नो, द पोएट इज नॉट रिअली डिस्करेजिंग द यूथ. द पोएम इज अ लाइट हार्टेड वन. However, the poet wants the reader to know how difficult the work of vet and what wide variety of patients he has to cure. They have different types of illness and different types of organs. They cannot even discuss their problems with him. We must acknowledge all this and respect the vet. Question 5. Find out from a vet or from a website what precaution a vet has to take when she is culled to treat wild dangerous animals. Make point-wise flutes of the same. जनावरांच्या डॉक्टरांना कोणती काळजी घेतली पाहिजे जेव्हा ते जंगलातील हिंस्र धोकादायक प्राण्यांचं
तपासणी करतात, ट्रीटमेंट करतात. हे तुम्हाला वेट या पोएममधून शोधायचं आहे किंवा वेबसाईटद्वारे आपल्याला हे शोधायचं आहे. याचं उत्तर आहे पॉइंट्स must be aware of the signals they give their body language, must be distracted, protect against being attacked, precautions against allergies, transmission of disease, wear protective gear, etc. Next question 6. Select any 4 zoo animals mentioned in the poem. कवितेमधले कोणतेही 4 प्राणी संग्रहातील प्राणी निवडा. इमॅजिन दे आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश. अशी कल्पना करा की ते प्राणी इंग्रजीमध्ये बोलण्यास सक्षम आहेत. कंपोज अ डायलॉग अमॉंग द 4 ॲनिमल्स डिस्कसिंग देअर डिस्कम्फर्ट अँड इलनेस. त्या 4 प्राण्यांमध्ये आजार आणि त्यांना होणाऱ्या असुविधांबद्दल ते आपसामध्ये चर्चा करत आहेत असे संवाद तयार करा. याचं उत्तर आहे या ठिकाणी आपण ॲनिमल्स घेतलेले आहेत जिराफ, टॉर्टॉइज, बेअर, कांगारू. फर्स्ट जिराफ सेड, ओश माय नेक हर्ट्स द होल लेंथ ऑफ इट. हाऊ लकी यू आर टॉर्टॉइज टू हॅव सच शॉर्ट नेक. टॉर्टॉइज सेड, लकी, डू यू नो what it means to take ages to move a foot? How difficult it is to permanently carry your home on your back. Kangaroo said, oh, you find it difficult to move your feet. What about it? My legs are unequal length. I cannot walk comfortably. I expected to jump around. I am sick and tired of jumping. I want to walk regularly like you, ma'am Hippo. Hippo said, really, my foot, I am walking so slowly because I am feeling ill and I do not know which part of this huge body is actually painting you. Tortoise have such small body, not much searching needed to find out the cause of the problem. Tortoise said, problem? I only want to be able to move quickly so that I can accept my enemies and exercise my limbs. Giraffe said, I agree with Ma'am Hippo. The bigger the body, the more the area has to be investigated to find out the problem. My doctor is never able to find out the part of my neck actually itches. Kangaroo said, try balancing yourself on legs of unequal length and having to jump all the time, keeping your body in your pouch. Hippo said, okay, we all have our own problems. Let's hope that the doctor who looks after us has enough knowledge and experience to cure us. He cannot even understand what we say. All others. How true. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी हा प्रश्न संपलेला आहे. तर आपण नेक्स्ट प्रश्न पाहूया. क्वेश्चन, डिस्कस इन युअर ओन क्लास. डिस्कस इन युअर क्लास and write down the most important reason why pediatricians and veterinarians have a tougher job to diagnose their patients' illness. वर्गामध्ये चर्चा करा की लहान मुलांचा डॉक्टर आणि जनावरांचा डॉक्टर यांचा जो काम आहे ते काम इतर डॉक्टरांपेक्षा अधिक जिकरीचे आहे, अधिक कष्टाचे आहे. आन्सर, याचं पेडिट्रियन अँड veterinarians have a tougher job to diagnose their patients' illness as their patients cannot communicate their problems clearly. Next, complete the following. Question 1. It is difficult to be successful vet because. Answer आहे, every patient has different internal organ and a vet has to possess an extremely wide knowledge of his subject to treat them successfully. Question 2. The duck and chicken are blank space दिया है, not laying any eggs. Question 3. The giraffe have got stuffed neck because. Answer है, they have been quarreling with each other.
Question 4. The poet calls the vet omniscient because. Answer. People expect him to know everything about animals' illness and cure all sick animals. Question 3. The giraffe got stiff neck because. जिराफाला लांब अशी उंच मान मिळालेली आहे कारण. आन्सर आहे दे हॅव बीन क्वारलिंग विथ इच अदर. क्वेश्चन 4. द पोएट कॉल्स द वेट द ऑपोजिट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लेम्स. आन्सर. द लॉयन and the aquatic fox are the lion has caught a cold and the aquatic fox has suffering the heat. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं द वेट या पोएमचे क्वेश्चन अँड आन्सर. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा. विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये जरूर या व्हिडिओचं आपलं माहिती सांगा. या व्हिडिओबद्दल काही सुझाव असतील ते सुद्धा सांगा. आपल्या मित्रांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला हिट करून ऑलवर प्रेस करा.